Let's go through some examples for the part 4 video of subtopic 3.2, shall we? So for example 1, sebagai contoh, if let's say you ada dua elemen dibagi di sini, okay, dengan masing-masing punya ionization energy, which kat sini you tahulah ionization energy of Na is lower than magnesium. Okay, so based on the above table, disuruh kamu write the electronic configuration of Na and also Mg. Lepas tu, explain which element has the smaller atomic size. And then explain the first ionization energy of sodium, kenapa dia smaller than magnesium. Okay, and which element yang akan ada higher second ionization energy. So let's stay tuned, check it out. So the first question, disuruh kamu tulis electronic configuration untuk these two elements. So you will know that Na dia ada 11 proton, makanya dia akan ada 11 electrons. Mg ada 12 proton, makanya dia akan ada 12 electrons. So masing-masing punya electronic configuration akan jadi macam ni lah. Na dia ada 11 elektron, makanya dia akan sampai 3s1, Mg sampai 3s2. Okay, the atomic size of magnesium is actually smaller than sodium. You mesti rasa sebab sodium ada 11 elektron, size dia kecil daripada magnesium kan? But actually nope. Size of magnesium actually lagi kecil daripada sodium. Sebab apa? Okay, sebab you boleh refer kepada one of it, the hint that you can know ialah you can refer dekat masing-masing punya ionization energy. Mg dia punya ionization energy of Mg is more than Na. So there's a reason kenapa ionization of Mg is more than Na. Okay, ionization energy is all about apa? Tadi Miss cakap, is all about kesenangan atau kesusahan untuk kamu remove elektron dekat valence elektron. And untuk tahu susah ke senang nak remove elektron dekat valence elektron, you kena depends pada apa? Pada attraction between nucleus and the outermost shell. So kalau let's say the ionization energy of Mg lagi tinggi, sebab apa? Sebab the attraction between nucleus and valence electron in Mg lagi stronger, lagi kuat daripada Na. So bila let's say attraction force of the nucleus and the valence electron is stronger in magnesium, therefore dia akan give rise to the effective nuclear charge. Okay, sebab kenapa? Macam itulah dia, because the effective nuclear charge of magnesium is greater than sodium. Therefore, the force of attraction between nucleus and the outermost electrons in magnesium is stronger. So it is all depends on what? Melalui hint ionization energy. Okay, explain kenapa first ionization energy of sodium is smaller than magnesium, dan explain which element yang akan ada higher second ionization energy. Okay. So, ionization energy yang pertama berlaku bila kamu remove one electron. Remove one electron daripada dia punya atom dalam gas phases lah. Okay, manakala ionization energy yang kedua berlaku bila kamu remove satu electron daripada you remove one electron daripada gases ion yang dihasilkan daripada IE yang pertama. Okay, kiranya ionization energy yang kedua ni you akan dapat cation ion with charge positive 2. Kalau IE1 you akan dapat cation ion with charge positive 1 sebab you remove satu elektron. IE kedua, walaupun kamu remove satu saja elektron, tapi kamu dah remove satu elektron daripada cation ion yang dihasilkan di IE yang pertama, which you akan dapatkan cation ion dihasilkan IE yang pertama adalah positive 1 kan. So that means you dah remove 2 elektron, that's why cation ion yang dihasilkan di ionization energy yang kedua adalah positive 2. Okay,
So let's go through the answer one by one. Okay, the first ionization energy of sodium is smaller than magnesium. Kenapa dia punya ionization energy dia rendah daripada magnesium? Sebab atomic size. Kan first ionization energy ataupun ionization energy kan dia ada 3 faktor yang mempengaruhi the magnitude of the ionization energy, which is atomic size, lagi apa? Zef, lagi shielding effect. Okay. So, tadi kita dah bincang earlier dekat soalan B, we know that size of Mg size dia actually kecil kan? Smaller than magnesium. Magnesium smaller than sodium. Sodium size dia besar. Okay. So sebab the atomic size of Na is larger than magnesium, that's why the first ionization energy of sodium is smaller than magnesium. Okay. The attraction between nucleus and the valence electron in sodium pun weaker than magnesium. Sebab itulah dia punya, you akan perlukan sikit saja energy untuk remove the first electron in sodium. Okay. Therefore, that's why the IE first, the ionization energy yang pertama untuk sodium rendah berbanding magnesium. Sebab apa? Because this is one of the reason lah. Because the attraction. Bila saiz besar, kenapa saiz besar? Saiz besar sebab shielding effect besar. Bila shielding effect besar, therefore the attraction between nucleus and the valence electrons pun akan jadi weaker. Okay. Alright, so siapakah yang ada higher second ionization energy? Sodium juga akan ada higher second ionization energy. Sebab kenapa? You will need more energy to remove the second electron, which is in the inner shell and with a stable configuration of a fully filled 2p orbital. Okay. So, kalau let's say first ionization energy dekat sodium, if you look at here, I akan remove one electron dekat 3s1. So, I will get 2p6. Kan? 2p6, if this is 2p, I akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So if let's say the second ionization energy akan berlaku if let's say I nak remove satu elektron daripada apa ni, fully filled orbital in 2p. So if let's say I nak keluarkan satu elektron, it will be harder. Okay, kalau manakala in magnesium pula, magnesium kan ada electronic configuration of 3s2. So, kalau ionization energy yang pertama, I akan buang elektron dekat 3s2 ni, akan buang satu saja elektron, makanya I akan dapat 3s1. Okay. So, tak ada masalah pun kalau I nak buang 3s1 ni. Sebab I will get a more stable electronic configuration of 2p6. So, it is not a problem if I want to remove the electron in 3s1. Okay. Tapi dekat Na ada problem. Kalau let's say I ambil, if let's say I took away one of the electron in a fully filled 2p orbital, dia akan mengganggu the stability of the 2p orbital. Okay. Sebab 2p fully, kalau if a p orbital yang fully filled, susah nak remove electron tersebut. Makanya you akan require more energy to remove this electron from a fully filled orbital into p orbital. Makanya the second ionization energy in sodium will increase. Okay, compared to magnesium. Next example, if let's say you have these elements, these 4 elements with respective proton numbers, the question asks you to arrange susun element ni in order of increasing ionization energy and explain your answer. Okay. So, from soalan tadi, we know that A ada 7 proton, therefore dia akan ada 7 electrons, B 8, C 11, D 12. Okay. From there, you build
masing-masing punya electronic configuration, barulah you boleh tentukan siapa yang ada saiz besar, saiz kecil. So after you sortkan dalam diorang punya saiz masing-masing, you boleh tahulah kalau saiz besar because of shielding effect. So bila dia ada shielding effect, makanya apa akan berlaku pada dia punya attraction? Attraction dia akan attraction between nucleus and the outermost shell will be weaker. So bila attraction dia weaker, makanya susah ke senang nak remove electron? Dia akan jadi senang nak remove electron. So bila senang nak remove electron, apa jadi pada ionization energy? So the ionization energy untuk saiz yang besar akan jadi kurang. Okay, saiz kalau saiz kecil, sebab apa? Because ZEF, effective nuclear charge, tinggi. So bila effective nuclear charge tinggi, apa berlaku pada attraction between nucleus and the outermost shell? The attraction force will be stronger. So bila attraction force stronger, maka susah ke senang nak remove electron? Susah nak remove electron. So bila susah nak remove electron, you perlu banyak energy ke? Yes, you akan require more energy to remove the electron. So bila it requires you more energy to remove the electron, therefore the ionization energy will be increased. Okay? So the order of the increasing ionization energy will be C, D, B, and A. Okay, bermaksud C dia punya saiz sebabkan saiz dia paling besar, therefore C punya ionization energy akan jadi paling rendah. Okay, diikuti oleh D. Sebab kenapa C dan D, diorang belong in the same period. Okay, they belong in the same period, so across the period saiz akan berkurang. Okay, so basically C dan D, diorang ada in the same period kan, sebab valence elektron mereka berada pada 3s. Okay, and mereka berada di S block. Okay, and then you know that kalau across the period, saiz akan makin mengecil. Okay, kalau let's say you compare between A dan B. Okay, A dan B, they belong in the same period juga. Okay, which is period yang kedua, tapi block P kan. And then mereka berada di block P. Lepas tu okay, ionization of A is higher than B. Okay, why? So let's look at the explanation one by one. A dan B dia berada pada period 2, while C dan D berada pada period yang ketiga. Okay, kalau across the period, the atomic radius of C and D should be bigger than A dan B. Sebab kenapa? Sebab period ketiga, ini period kedua kan. So it's like as if going down the group, begitu. So mula group, mestilah group 2 dulu baru 3 kan, macam tu. So okay, so apa yang berlaku kat sini, the atomic radius of C and D is bigger than A dan B. Sebab kenapa? C dan D berada pada period yang ketiga. Okay, dekat periodic table of elements. A dan B berada pada period kedua dekat periodic table of elements. So if let's say this is a periodic table of elements, period kedua, ketiga, period ketiga lah terletaknya C dan D. Period kedua sebab dia berada di P block, makanya A dan B terletak kat situ. Macam tu. So kalau you tak nampak soalan macam ni, you need to draw your periodic table of elements, group and whatsoever. Lepas tu you placekan you punya elements yang unknown tersebut. Okay. Alright. So due to that, sebabkan tu lah C dan D akan experience greater shielding effect. Sebab kenapa dia ada greater shielding effect? Sebab number of shell dia bertambah. Okay. This is because of why? Because number of shell untuk number of shell for siapa? C dan D
is more than A dan B. Okay, and the effective nuclear charge untuk C dan D dia pun weaker daripada A dan B sebab A dan B ni saiz dia kecil, so that's why A dan B dia punya effective nuclear charge dia tinggi. Okay, therefore the force of attraction between nucleus and the outermost electron untuk C dan D ni dia weaker compared to A dan juga B. Okay. So bila let's say force of attraction between nucleus and outermost electron weaker, therefore you perlukan kurang, senang kan nak remove electron, therefore senang, easy to remove electron in elements C and D, C and D compared to A and B. Okay, and then bila senang kamu nak remove electron dekat elemen C dan D, makanya you perlukan banyak energy tak nak remove the electron? Tak, you tak perlukan banyak energy. Therefore, bila less energy required to remove an electron dekat C dan D compared to A and B, that's why C and D dia punya ionization energy dia rendah. Okay, so first kita buat comparison between C dan D. Okay. Tadi Miss ada buat explanation yang general untuk keempat-empat elemen. So if let's say I nak buat explanation a little bit details, let's say I nak buat between C dan D lah. Okay. So kalau C dan D, diorang berada di period yang sama, which is period yang ketiga. So you know that across the period you need to remember what? Punya penerangan you need to remember pizas. Okay. So across the period proton number bertambah. Therefore, effective nuclear charge will be increased. Okay, so across the period, mula C kat depan, D kat belakang kan. So across the period, effective nuclear charge untuk D will be increasing. Okay, compared to C. Therefore, bila effective nuclear charge tinggi, apa berlaku pada attraction? Attraction between nucleus and the valence electron will be stronger. Okay, so bila let's say attraction between nucleus and the valence electron stronger, therefore you perlukan, susah kan nak remove electron, so you will be hard to remove the electron, susah nak remove electron. So bila susah nak remove electron, you perlukan banyak energy tak to remove the electron? Yes, you will need more energy to remove one electron in D compared to C. Okay. So bila you need more energy to remove one electron, makanya ionization energy yang pertama of D will be more than C. Next ialah A and B. Okay, A and B berada di period yang sama juga. Okay, A has a half filled 2p orbital, which will make it more stable than B. B ada partially filled 2p orbital. Okay, therefore, you know that half filled orbital is more stable than partially filled orbital. So bila dia more stable, susah tak nak remove electron in A? So susah nak remove electron dekat A. Sebab kenapa susah nak remove electron dekat A? Sebab valence orbital untuk A dia mempunyai half filled 2p orbital. Okay. Lepas tu bila susah nak remove electron, you perlukan banyak energy tak nak remove the electron? Yes, you will need more energy to remove one electron dekat A compared to B. Okay, so therefore you will know that the ionization energy yang pertama of A will be more than B. Okay. So I think that's all about the ionization energy. So I hope that you understand apakah maksud ionization energy. Ionization energy ni ialah minimum energy yang diperlukan untuk kamu remove
kalau ionization energy yang pertama, which is kamu nak remove one electron, okay, daripada dia punya gaseous atom. Alright, lepas tu kalau you nak bercakap pasal kesenangan atau susah nak remove electron tu, dia akan membabitkan the attraction between the nucleus and the outermost shell. Okay, the attraction between nucleus and the valence shell ataupun valence electron. So you just relatekan dengan tiga perkara tu, and I'm sure that insyaAllah you will know how to answer about the ionization energy. Okay, and you pun kena tahu juga pasal faktor yang mempengaruhi the magnitude of the ionization energy. So I think that's all for this session for now.